As for 12.3, I would explain about neurons and synapse. Okay, both of them are components that make up human nervous system. Okay, neurons are also known as nerve cell. Okay, is the basic unit for nervous system. As you have learned during your lower form, cell is the basic unit for living things. So different cell would form tissue. Different tissue work together to form an organ. Different organ that work together would form system. So nervous system is made up of basic unit called nerve cell or neurons. Okay, let's look at the neuron structure. The basic structure of a neuron consists of the cell body, axon, dendrite, myelin sheath, nodes of Ranvier, and a synaptic node. Okay, let's look at one by one. The first one is the cell body. Okay, a cell body consists of a nucleus and many cytoplasmic projections called dendrites. Okay, from the diagram, this is cell body. Okay, the one that I've drawn just now is cell body. Okay, the cell body consists of nucleus and cytoplasmic projections. Projections maksudnya bercabang. Okay, the one that project out the branches, cabang-cabang ni, the branches that project out from the cell body is called dendrite. Dendrite. Okay, the cell body integrates. The cell body integrates signals and coordinates metabolic activities. So it receives signals or information or impulse and coordinates metabolic activities. Okay, second part of the neuron structure is, this is the first one. The second one is dendrite. Okay, the one that is branches out from the cell body just now. Okay, dendrites are short branches of the cell body. Okay, this is repeated information. Dendrite receive nerve impulse from other neurons or the external environment and send them to the cell body. Okay, if I ask you to draw the direction of impulse, kalau saya minta awak lukis arah pergerakan impulse ataupun signals, since the dendrite receive the impulse and send the impulse to the cell body, so the direction would be this way. So dendrites adalah struktur yang pertama yang menerima impulse. So note that the keyword for dendrite is receive. Dendrite untuk neuron mana-mana pun fungsi dia untuk receive impulse from other neurons or external environment. Okay, depends on the type of neuron. Okay, and send impulse to the cell body. So impulse yang sampai dekat dendrite ni, dia akan dihantar ke cell body, ke sini lah, macam tu. Okay, the third structure which is connected to the cell body as well is the axon. Okay, axon is an elongated branch of the cell body. As for dendrite and axon, both of them are branches out from the cell body. The difference is that dendrite is the short branches, while axon is an elongated branch or long branch. Okay, dendrite dengan axon ni dua-duanya bercabang daripada sel body yang kat tengah ni. Bezanya, dendrite ni dia adalah cabang pendek. Okay, axon adalah cabang panjang. So where is axon at this diagram? So this is the axon. Okay, sepanjang-panjang ni adalah axon. Okay, the function of axon is to carry impulses out of the cell body to other neurons or effectors. Okay, tadi kan I would like to use blue. Okay, tadi kan impulse sampai dekat dendrite, pergi ke cell body, kemudian dia akan ke axon. That is why the direction of impulse is as drawn here. Okay, jadi fungsi dia, fungsi axon ni untuk membawa impulse yang diterima di dendrite dan cell body tu keluar daripada cell body dan dia dihantar ke neuron lain ataupun ke effector. Dua je lah. Kalau dalam gambar ni, impulse tu dihantar ke effector, which is the muscle cell. Okay. Okay, next is the I would like to choose myelin sheath. Okay, the fourth structure is myelin sheath.
Okay, the one that is surround the axon. Okay, myelin sheath ni adalah selaput myelin yang surround, menyelaputi axon tadi. So, saya pergi satu persatu struktur yang dekat dengan struktur yang saya bincangkan. So, saya bincangkan cell body, saya pergi kepada dendrite yang dekat dengan dia. Yang bersambung dengan dia axon. Yang dekat dengan axon adalah myelin sheath. Okay, myelin sheath is an insulating membrane that coats the axon. Okay, dia adalah selaput penebat yang coats maksudnya menyelaputi axon. Okay, the function of myelin sheath are, the first one is to protect neurons from injury. The second one is act as insulator for electrical impulse, meaning that the impulse are unable to travel through the axons here. Okay. So electrical impulse tak boleh nak lalu dekat sini yang ada myelin sheath. So nanti dia nak lalu kat mana? Okay, next saya akan explain. Okay, the last one for the function of myelin sheath is to provide nutrients for the axons to transmit the nerve impulse. Okay, the next structure or the fifth one is the nodes of Ranvier. Okay, nodes of Ranvier here. I would like to use another slide for the fifth structure. Okay, this is similar. Okay, nodes of Ranvier. Okay, this is the axon. Okay. And the blue one here is the myelin sheath. Okay, the nodes of Ranvier is referring to the gap here. Okay, the gap here. Okay, let's look at the explanation. Certain neurons have parts that are not insulated by the myelin sheath at regular gaps along the axon, and this gap is known as node of Ranvier. Okay, senang ceritanya, saya kata selaput myelin tadi dia menyelaputi axon. So axon ni diselaputi oleh selaput myelin, tapi ada bahagian axon yang tidak diselaputi oleh myelin. Bahagian ataupun ruang kecil ataupun gap tu kita panggil dia nodes of Ranvier. So it is referring to here. Okay, dia merujuk kepada sinilah, nodes of Ranvier. Okay, the node of Ranvier. Okay, kenapa ada bahagian yang tak ditutupi oleh selaput myelin ni ataupun nodes of Ranvier ni? Okay, the nodes of Ranvier helps to accelerate the flow of nerve impulse by allowing the nerve impulse to jump from one node to the following nodes. Accelerate maksudnya accelerate memecut kalau dalam fizik dia memecut. Okay, so nak lajukan penghantaran impuls tu. Okay, since myelin sheath tu adalah insulator, so impuls tak boleh nak lalu dekat sini, jadi impuls akan jump. Antara berjalan dengan jumping lebih cepat lah. So bila impuls tu jump from one node to another node, so it speed up or it accelerate the flow of the nerve impulse. So bila impuls tu melompat dari satu node ke node yang lain, proses lompatan tu menyebabkan penghantaran impuls tu lebih laju, accelerate. Okay, the sixth structure, myelin sheath done. Okay, the sixth structure of the neuron is synaptic knob. Knob ni maksudnya bunjulan dekat hujung-hujung tu. Kalau perasan, mana dah? Okay, receiving neuron maksudnya ada dendrite dah dekat sini. Okay, mana structure dia? Sorry. Okay. The arrow of the nerve impulse showing that impulse is travel from left to the right. Okay, meaning that the knob is located here. Knob ni bunjulan, so ujung-ujung ni dia ada bulat-bulat sikit sebenarnya. So when we zoom out, this is the structure of the knob. Inilah knobnya yang bengkak tu. Okay, the synaptic knob is a swelling, bengkak, at the end of the axon branch. So kalau sini dendrite, sini cell body, sini axon. So synaptic knob tu adalah di hujung sekali, yang hujung dan bonjol. Okay, the synaptic knob send signals to muscle cell, gland cell or other neuron of dendrite. Kenapa sentiasa ada or dekat sini? Kalau selepas hujung axon ni ada neuron yang lain,
Okay, contohnya ada relay neuron. So knob ni dia akan send impulse daripada satu neuron ke neuron yang lain. Tapi kalaulah selepas neuron ni adalah muscle cell ataupun gland, so knob tu akan menghantar impulse daripada neuron tadi ke muscle ataupun gland. So tengok gambar, tengok soalan, tengok situasi. Okay. Okay, so dekat knob ni apa yang saya nak kena emphasize, kita ada synaptic gap. Gap ni ruang. So ruang putih-putih ni adalah synaptic gap. Kemudian kita ada vesicle. Vesicle ni yang ini. Yang ini. Okay, dalam vesicle tu ada neurotransmitter. So yang ada pink bulat 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini adalah neurotransmitter. Okay, neurotransmitter, yes. Kemudian kita ada receptor site on receiving neuron. Maksudnya, okay, ni satu neuron, ni neuron yang kedua. So bila nak hantar impulse tu akan sampai ke hujung neuron yang pertama, dan impulse tu akan diterima di permulaan neuron yang kedua ni. So dekat next neuron yang nak terima impulse tu, dia akan ada receptor. Okay, nanti saya explain 12.3 juga kot untuk transmission of impulse along the synaptic gap ni. Okay. Okay, done with the structure of neuron. So ada berapa tadi? Ada 6. Kita ada cell body, kita ada dendrite, kita ada axon, myelin sheath, nodes of Ranvier, and synaptic node. So ada 6 tu lah. Okay, itu struktur neuron. Okay, jenis neuron pula. Okay, ada berapa jenis? There are 3 types of neuron. The first one is sensory neuron. The second one is known as relay neuron. And the third one is the motor neuron. As you can see, the 3 types of neuron are differ in the name as well as the structure. Okay, nama pun berbeza, so struktur dia pun berbeza. Soalan selalu tanya objektif. Untuk perbezaan neuron ni, dia suka tanya soalan objektif. Ataupun boleh keluar soalan esei, perbezaan dan persamaan ketiga-tiga neuron. Yang paling ketara antara sensory neuron dan motor neuron ialah the location of the cell body. Okay, cell body untuk sensory neuron dia dekat tengah-tengah axon ni. Tapi cell body dekat motor neuron dia ada dekat hujung ni. So dia ada antara cell body dia ada antara axon dengan dendrite. Untuk motor neuron dia ni dendrite, ni axon. So cell body dia kat tengah-tengah ni. Kalau sensory neuron dia ada antara axon dengan dendrite juga. Cuma axon dia lebih panjang ni. Okay. Okay, let's look at motor neuron. Okay, motor neuron can be found in the ventral root of the spinal nerve. Kalau masih ingat, ventral root saya ada sebut sebelum ni. Okay, where is ventral root? Okay, mana ni? Okay. Ni ventral root. So, motor neuron ada dalam ventral root. So, yang warna merah tu adalah motor neuron. Okay, motor neuron receive nerve impulse from the relay neuron of the central nervous system and send impulse to effectors such as muscle or gland to produce an appropriate response. Okay, dia kata motor neuron ni menerima impulse daripada neuron relay yang ada dekat central nervous system dan menghantar impulse tadi kepada effector seperti muscle dan gland. Okay, kalau tengok gambar yang ini, okay, kita ada effector kita iaitu muscle. Okay, ini adalah gambar motor neuron. Dia kata motor neuron menerima impuls daripada relay neuron. So kalau kita lukis relay neuron ni ada kat sini. Okay, kalau dekat gambar ni relay neuron akan ada kat sini. Jadi si motor neuron ni, okay, si motor neurons ni dia akan terima impuls daripada sini kat tengah-tengah ni, iaitu relay neuron. So relay neuron akan bagi impuls dekat motor neurons akan hantar ke effector. Samalah dengan gambar ni.
Relay neuron akan send impulse. Kalau tengok arrow ni, dia daripada somewhere here, tapi tak ada gambar neuron kat sebelum ni. So impulse diterima daripada relay neuron kepada motor neurons dan dihantar ke effector, iaitu muscle ataupun gland. Tu maksud ayat kedua. The cell body is present in the grey matter of the spinal cord. So cell body untuk motor neuron ni dia ada kat sini. Okay, sensory neuron pula. Okay, present in the dorsal root of the spinal nerve. So dorsal root yang ni lah sepanjang-panjang ni. Ini lah dorsal root. Okay, so dalam dorsal root tu ada sensory neuron. It carries nerve impulse from the sensory organ receptor to the central nervous system. Jadi sensory receptor ni dia membawa impulse daripada receptor. So akan ada receptor dekat sini. Daripada receptor impulse dibawa sepanjang sensory neuron ke central nervous system. Sebab kat sini kan spinal cord. Spinal cord adalah central nervous system. Kalau tengok gambar ni pun sama jugalah. Daripada receptor impulse is generated and sent along the sensory neuron. Sepanjang sensory neuron ni sampailah ke, okey ni term lama interneuron, sampailah ke relay neuron. So arah impulse dia macam ni lah. Okey, relay neuron kat mana? Kat sini. Okay, next, the cell body is found in the dorsal root of the ganglion, the dorsal root ganglion. As for the motor neuron, the cell body is found in the grey matter. While as for the sensory neuron, the cell body is found the dorsal root ganglion dekat sini. Tu beza dia. Okay, dendrite receive nerve impulse from receptor and send them to the cell body. Pergerakan impuls dia daripada dendrit dekat sini, impuls dihantar ke sel body, kemudian the nerve impulse are transferred from the cell body through the axon to the next neuron. So daripada cell body impuls dihantar, tengok arrow ni, dihantar ke next neuron iaitu relay neuron. So ni adalah struktur sensory neuron dan pergerakan impuls sepanjang dia lah. Okay, last one is a relay neuron. Jenis neuron yang terakhir ialah relay neuron. The nerve fibers found in the central nervous system. Okay, relay neuron ni, the whole structure ni ada dekat central nervous system. The relay neuron connect the sensory neuron to the motor neuron. Kalau tengok gambar ni, yang pertama sensory neuron, yang kedua relay neuron, yang ketiga adalah motor neuron. Relay neuron mesti di tengah-tengah menghubungkan antara sensory neuron dan motor neuron. Okay, the cell body, ayat ni, the cell body can be found in clusters in the grey matter of the central nervous system. The whole relay neuron ni ada dekat grey matter. Maksudnya sel body pun memang ada dekat grey matter lah. Maksud saya, the whole structure daripada dendrite, axon dan sebagainya semua ada dekat grey matter. So sah-sahlah sel body pun ada dekat grey matter. The function of relay neuron is to send nerve impulse from sensory neuron to the central nervous system and from the central nervous system to the motor neuron. Yang ni tak payah hafal pun. Manakala dia dekat tengah-tengah. Jadi fungsi relay neuron ni, dia menerima impulse daripada sensory neuron. So impulse dihantar dari sensory neuron ke relay neuron di central nervous system. Dan daripada central nervous system, relay neuron akan send impulse to the motor neuron. Awak ingat gambar ni je, awak akan ingat ayat dia. Okey, so kalau gambar yang ini, gambar 3 jenis neuron ni, saya letakkan dia dalam situasi yang sebenar. Maksudnya pada badan kita, kita akan dapat yang ni. Ni adalah situasi yang sebenar. Contohnya, ini kulit pada hujung jari kita. Hujung jari kita terkena pin. Pin tudung ke apa ke, tak kisahlah, jarum ke. Bila terkena pin, kita akan rasa sakit. Kita rasa sakit sebab kita ada pain receptor. Pain receptor ni ada pada struktur kulit ni lah. So sensory receptor dekat skin ni merujuk kepada pain receptor. Kan kita ada banyak cold receptor, pressure receptor, heat receptor. So kalau terkena jarum, takkanlah heat kan, mestilah sakit. So yang akan mengesan sakit tu adalah pain. Ingat, 2 tugas receptor. It detect the stimulus ataupun changes in which rasa sakit tadi dia mengesan. Dan yang kedua, the receptor would
generate impulse. Selepas dikesan ada kesakitan tadi, reseptor tadi dia akan mewujudkan impulse ataupun message. So bila dah ada message, kena wujudkan message. Kalau tak wujudkan message, macam mana nak hantar message ke semua neuron-neuron tu? So bila dah generate message, dah generate impulse, dah ada message, the impulse is then transmitted along the sensory neuron. Inilah sensory neuron kita, to the relay neuron in the central nervous system, ataupun to be specific in the spinal cord. So relay neuron receive impulse and from the sensory neuron and send the nerve impulse from the relay neuron to the effector along the motor neuron. Maksudnya relay neuron menghantar impulse ataupun message tadi kepada effector, dan message tadi dihantar melalui motor neuron. Gitulah. Jadi bila jari kaki ke jari tangan ke terkena jarum tu, so kita nak alihkan tangan tu, kita cepat-cepat alihkan. So nak alihkan tangan tu, bicep dengan tricep muscle dekat tangan ni dia kena contract dan relax. So dia nak tahu bicep dengan tricep muscle dekat tangan ni, dia nak tahu yang dia perlu contract dan relax untuk alihkan tangan tu, dia kena terima dulu impulse, iaitu